I really didn't want you to see that right now. Погляньте, будь ласка, на... But I want to start with a question. Хочу почати з питання. In psychology or in medicine, what is therapy? Чи стосовно психології, чи в плані психології, чи медицині, What do you think therapy is? що таке терапія? Яке її значення? Джей Левін – клінічний психолог, гештальт-терапевт, супервізор, міжнародний тренер Гештальт-асоціації Лос-Анджелеса. Help? Service. Service. Yeah? Treatment. Treatment. Yeah? Other comments, observations? What do you think therapy is? Так, що ж таке терапія? Ще коментарі? Cheating. Contact. Relationships. What does that mean? А це що таке? Relationships. Why do you say that's therapy? Чому ви кажете, що це терапія? Who said that? Хто це сказав? Huh? Why do you think relationships? Чому ви гадаєте, що це терапія? Стосунки? Anything else? Ще щось? Improvement of health condition. Improvement. Okay. Of health. Покращення здоров'я, так? Of psychological health, right? Психологічного здоров'я, так? Okay. Now we get into the question, what is psychological health? А тепер виникає питання, що таке психологічне здоров'я? Any ideas? Є якісь думки? Yeah. Бізнес? Business. Yes. Therapy is a business. I see we're in the business school. Здається, ми з вами знаходимося в бізнес-школі, не в школі психологів. Never had that before. Ніколи такого раніше не чув. Happiness. Oh, happiness. You mean to make people happy? Маєте на увазі робити людей щасливими? Це терапія. Uh-huh. Так, yes. Так. I thought that's what drugs are for. Я думав, що це... You mean happy without the drugs? You mean happy without the drugs, huh? Okay. Але ви маєте на увазі бути щасливим без ліків. Okay, we have quite a few things here. Ну, маємо вже декілька ідей тут. All right. In some ways, all of these apply. Yeah, that's В певному true. сенсі все це має відношення до того, про що ми говоримо. The way I want to start is here. А я б хотів почати все-таки з... We're in the we have the idea of healing. У нас є поняття зцілення. I messed with the microphone. I hope it's working. We have the idea of healing. Do you know what healing is? Where does the word healing come from? Чи знаєте ви, що таке зцілення? Чи знаєте ви, звідки походить це слово? Means whole. To be Зцілення, whole again. Complete. зцілення походить від робити цілим, від слова whole, що в перекладі цілий, тобто відновлювати цілісність. Do you know that feeling of being complete? Чи ви Whole? знаєте, як відчувати себе, як це відчувати себе When you цілим, feel цілісним, accepted, confirmed, коли ви почуваєте себе прийнятим, people around you support you, коли люди довкола вас підтримують, розуміють. and usually, what do you think of when you think of a place like that? І як вам уявляється таке місце? Як вам уявляється таке відчуття? It's lonely up on the stage. I'm coming down. Я спускаюся до вас. What do you think of when you think of a place where you can be accepted, embraced, loved,
Це те, коли ви What відчуваєте... place is that for you? Яке місце для вас? Як уявляється вам те місце, в якому ви відчуваєте себе прийнятими, схваленими? В якому ви відчуваєте схвалення, прийняття, розуміння, підтримку з боку інших людей? Family. Family. Yeah. Oh, womb. Warm. Friends. Home, native place, a home. Yeah. A home. Being together, or togetherness with the beloved, with dear people. To be accepted for who you are. Коли вас приймають такими, які ви є. Do you know that feeling? Do you remember that once long ago? Чи вам відомо таке відчуття, такий стан? Давним-давним-давно? В дитинстві, можливо? So, it's about healing. Це все має I think of healing as an event. An event is not a thing, it's a process. Зцілення для мене це радше не подія, а процес. It's an event of habitation. An event of being at home. Цей стан себе абсолютно як вдома, тобто відчуваєте себе собою, відчуваєте себе цілісним. A process of experiencing aliveness again. Це процес, коли ви переживаєте, відчуваєте життя кожною своєю клітинкою. When we lose that experience or it's gone, you feel lonely, you feel sad, depressed, you feel unhappy. І навпаки, коли у вас немає, коли ви не переживаєте цей стан, то ви відчуваєте себе нещасливим, самотнім. You don't feel at home anymore. Ви не відчуваєте себе більше затишно, як вдома. I'm using the word home, the concept of home, very broadly. Я слово «дім», «вдома» вживаю в дуже широкому сенсі. We all leave the home that we're born in. Ми всі покинули нашу домівку, в якій ми колись народилися. But each of us is continuously creating and recreating a home for ourselves in the world. Але всі ми постійно і невпинно відновлюємо щодня в своєму житті оце відчуття затишку, це відчуття, коли ти є наче вдома. The prototype is usually the home we're born into. Прототипом, як правило, завжди виступає ця домівка, цей дім, в якому ми колись народилися. But we grow and change and leave and create new home. Але ми живемо, ростемо, покидаємо свою рідну домівку і створюємо Over and over again. Знову і знову. Okay? Right now, you're all creating a home at the university with your friends, with the people that you study with. Зараз ви всі створюєте оцю домівку, це відчуття дому в університеті, де ви вчитеся, серед своїх друзів і викладачів. If you're happy here doing this, then this feels like a home. Якщо ви щасливі, якщо ви задоволені в цьому процесі, You have good relationships. то це відчувається так, наче You feel loved and accepted. ви відчуваєте, що You вас feel люблять, productive. приймають. Ви відчуваєте себе продуктивними. If you're having a miserable time, I'm sorry, but it doesn't feel like home. Якщо ви не відчуваєте себе нещасними, жалкуєте за чимось, тоді це не має відчуття, не схоже на дім. You feel homesick. Тоді у вас виникає You wanna go ностальгія back. за домівкою. You want to go back, your relationships are not so satisfying. І ці стосунки, в яких ви тоді перебуваєте, вони не приносять вам задоволення, ви хочете повернутися назад. Maybe you feel lonely. Можливо, тут в такому випадку ви почуваєте себе самотніми. Then, so you have not yet managed to recreate a new home. І в такому разі ми говоримо про те, що вам ще не вдалося відтворити цей стан, оцю ситуацію затишку по-домашньому, тобто відчуття як вдома. In English we talk about home or a house as a place to inhabit, a habitat.
В нашій мові ми вживаємо слово home або house, дім або домівка у значенні місце, де ми проживаємо. And so we think of therapy now, to come back to therapy, as a place, as an event or a process of rehabilitation, helping the person to create a new home. І в плані психотерапії ми зараз будемо вживати це поняття дім, домівка, як подія чи процес відтворення того вашого стану, вашого відчуття домашнього затишку. Rehabilitation. Re means again. В слові реабілітація префікс «ре» означає «знову». Like we say, redo something. You must redo an essay. Як в слові redo, що з англійської Do it again. зробити знову. Again make your home. Повторити відчуття, прожити знову відчуття, відтворити відчуття. It means to restore someone or something Це означає відновити когось або щось to its organismic authenticity. до його стану функціональності, повної функціональності. So when someone has lost their place, they don't know where their home is, they come and see you for therapy. Якщо хтось втратив оце They feel відчуття, unhappy. якщо хтось відчуває себе нещасним, якщо немає оцього стану, тоді вони приходять на терапію, щоб відновити це все, віднайти. They feel they do not belong anywhere. Такі люди відчувають, що вони вже не належать ніде, немає місця, де Some of you належать. may have experienced that at Можливо. different times in your lives. І можливо у вас вже були такі, ви переживали такий досвід в своєму житті. Therapy helps to reinstate the person, to help the person by providing a service for which sometimes they pay. І терапія, власне, має на меті відновити людину на позиції, допомогти людині відновити оцю позицію, цей стан. Тобто By working on their за що relationships, часом платять, by working on their relationships, а також в роботі над so стосунками. the person feels they belong again and can feel happy. Відновити людину до тої позиції початкової, де вона почувалася щасливою. І щоб вона знову почувалася щасливою. It's like a spiral, not a circle. Це наче спіраль, не коло. It means to go around Це означає to a new додатково. home. Це Every time it's a new home. щоразу це буде інша домівка. And when you Рухаючись по think you've спіралі. arrived, the next journey starts. І як тільки ми думаємо, що ми вже прибули до цього відчуття дому, до цієї домівки, щось інше починається в нашому житті. І ми починаємо будувати нове коло. And we call that growth in Gestalt-terapia. І в гештальт-терапії ми це називаємо зростанням, ростом. Okay. Are there any questions so far about this idea Чи є якісь питання на даному before we етапі? move on to the different kinds of therapies? Перш ніж ми перейдемо до інших видів терапії. Чи є питання? Ну, то есть мы постоянно выходим из зоны своего комфорта, чтобы перейти в другую какую-то зону комфорта. You mean to say that we are constantly moving from one zone, we step out of zone of comfort in order to step into a different zone and to find a different zone of comfort? You don't have a choice. У вас немає виходу, у нас немає іншого вибору. It's true. Конечный этап. Це правда. Хочу умереть просто. Yes. And the aim is, the utmost goal is what? Just to die? Moving No, the aim constantly. is to live. Метою є жити. Да, но постоянно так ходить, крутиться, крутиться. Yes, but constantly moving round and round and round, struggling through new If you rounds. stand still, the world will keep changing without you. Якщо ви будете зберігати нерухомість, якщо ви не будете рухатися, то світ буде рухатися без вас. Change is your basic ontological reality. Зміна – це ваша основна, базова онтологічна реальність. You have two choices. У вас є два вибори. You either participate in the change
Або ви приймаєте участь у that's зміні, happening. яка відбувається постійно, You're глобально. not 6 years old anymore. You've changed. 6 years. You either participate in the change that's happening. Ви або приймаєте участь, ви або стаєте учасником цих змін. For example, we're not 6 years old anymore. We're now 16 or 26. Для прикладу, вам зараз уже не 6 років. Nobody asked you for permission. Ніхто вас не питав дозволу. You can either participate Ви або приймаєте участь в цьому процесі, or you can fight the change. або ви можете I want чинити to be опір. 6. Ви можете чинити I опір цим don't змінам. want to be 26. Для прикладу, я не хочу мати 26 років, я хочу бути знову 6-річним. And you know, I'll tell you a secret. If you fight the change, Я вам розкажу маленьку таємницю. Якщо ви будете опиратися змінам, якщо ви будете боротися проти змін у вашому житті, you're going to lose. то ви однозначно програєте. So, better to participate. Тому значно краще бути учасником, It's a wonderful question. добровільним. Це чудове We запитання. don't have the luxury Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, of asking the world to stand still. таку розкіш попросити світ взяти і зупинитися. We're constantly dealing with change. Ми маємо постійну справу з змінами. Our house, our home constantly requires updating. Так само, як наша домівка, наш будинок постійно вимагає оновлення, ремонту. So we're constantly dwelling, Ми постійно живемо, which means we have found a place to stay, і це означає, що ми маємо постійно шукати or місце, на we're якому on a стоїмо journey. в процесі. Or we're on a journey. І ми тоді є в подорожі. Life is a constant process of journeying and dwelling, and moving on to the next journey, to the next dwelling. І життя таким чином є процес, це подорож. Життя – це є один великий суцільний процес подорожі, мандри, рух вперед. Are you okay with that answer? Я відповів на питання? Okay. Thank you very much. It's a good question. Thank you. Це хороше питання. Okay. Any other questions so far? Наразі ще якісь питання будуть? So what I'm saying, if we look at I'm talking about Gestalt-terapia now, Говорячи про more than гештальт-терапію, others, but if we look at the field that we live in, the basic ontological reality of our lives, поглянувши зараз на основну онтологічну реальність нашого життя, на те, де ми і в чому ми живемо, there are two basic principles. можна сказати, що існує два основні базові принципи. And it's not complicated, it's simple. І вони прості. Вони не складні. Everything exists. Усе існує. In other words, what is, is. Іншими словами, те, що є, є. We can disagree with what we think is, but what is. Ми можемо з цим не погоджуватися, але так чи інакше That's principle one. є те, що є. The other thing is, the other one is, Іншим принципом є. one thing follows another. Речі слідують або події відбуваються одна за іншою. Change happens. Зміни відбуваються. We don't create change. We don't cause change. Не ми спричиняємо зміни. Change Ми happens. їх не творимо. Вони That's самі part собою of відбуваються. reality. І це є невід'ємна частина реальності. Much as we may not like it, Як би нам це не було what не it до is. вподоби, але це так. all right, styles of psychotherapy. Стилі психотерапії. I've just, for the sake of convenience, divided into 3 different kinds of Для того, щоб нам therapy було that зручно, is я розділив available. їх на 3 різні види. Firstly, Перш за все, task-orientated therapy терапія орієнтована на is a medical завдання, model for the doctors amongst us, медична модель, and relationship-orientated therapy. терапія орієнтована на стосунки. Here, the focus of the therapist is on a particular specific task. There's a specific goal.
Особливо мета є предметом. It's very instrumental. The use of techniques Вона дійсно дуже є помічна, використання певних технік. and the therapist is trying to fix the problem. Терапевт намагається дати раду з проблемою, тобто вирішити проблему. Okay? In the relationship-orientated therapy, it's more existential. It's an existential model. Терапія орієнтована на стосунки – це більш екзистенційна терапія. Gestalt therapy belongs here. І гештальт-терапія саме сюди відноситься. The goal of therapy, Метою терапії, in the first one, the task-orientated therapy, стосовно першого виду терапії, is behavior change. You want to change the behavior of the person. це зміна поведінки. Who's heard of CBT, cognitive behavior therapy? Хто чув про когнітивно-біхевіоральну терапію? Всі. Everybody. Those are the psychologists or the doctors? Психологи чи доктори? Huh? And the doctors, have you heard of CBT? Чи чули про Yeah, oh good. Hey, когнітивно-біхевіоральну терапію? I'm very impressed. Лікарі? Good. Мені So приємне behavior враження. change is the focus, is the goal. Метою цієї терапії є And it's зміна поведінки. outcome oriented. You're looking for the result. You І вона- know what the result is that you want, and you want to shape the behavior to try to get that result. І вона також орієнтована на результат, на досягнення результату. Ви знаєте, чого ви очікуєте від цієї терапії, і ви працюєте над досягненням певного результату. Now the doctors here Лікарі? learn more from a medical model. Лікарі тут, напевне, більше будуть зацікавлені в медичній моделі. Treatments Лікування, are the words we use. That's the language, epistemological language. епістемологічна Treatments. мова. And cure, Ось слова, які відображають цю модель, відносяться до неї. Це that's the лікування. word, that's the language you use in medical school. What's the treatment for this? What's the diagnosis? Діагноз. What's the treatment? Okay, these are medical, this is a medical frame of thinking. Це те, як мислять лікарі. And it works for many situations. І це справді діє в багатьох ситуаціях. It's not particularly useful, in my opinion, for therapy. Для терапії, на мою думку, воно не є надто корисним, не надто дієвим. But it works with cure. The aim is to cure the person and to the use of insight to cure the person. Вилікувати людину і досягти інсайту. The most important model there is psychoanalysis. Найосновнішою моделлю тут є психоаналіз. Although Freud said he did not agree that psychoanalysis should be part of medicine, І ще сам Фройд казав, що він не погоджується з тим, що психоаналіз повинен бути частиною medicine. Частиною медицини, що психоаналіз – це не медицина. But his disciples felt differently. Але його послідовники, його учні вважали по-іншому. Okay? So it's become part of the medical profession in a big way, certainly in the United States. І таким чином психоаналіз вже став частиною медичної науки досить серйозно, особливо в Штатах, в Америці. Okay? In the existential approach, we're looking at the goal here is awareness. В екзистенційному підході метою терапії є усвідомлення. Awareness is more than just insight. Усвідомлення стану усвідомленості – це більш ніж інсайт. Insight is, yeah, I understand Інсайт – це щось називає, I understand я розумію. how this works. Я розумію, як це працює. Awareness involves the whole organism. Стан усвідомленості, усвідомлення ж, в свою чергу, включає увесь організм. It's an understanding that doesn't just come from the head. Це розуміння, яке не виникає тільки в голові і не від голови. Awareness, understanding comes from your heart and from your stomach
and from your body. Це усвідомлення виникає також і від вашого серця, і від вашого шлунку, і від кожної частини вашого тіла. You experience fully, organismically, the understanding. Це розуміння у вас виникає на організмічному рівні, тобто на рівні усього організму, Not just cognitively. а не тільки когнітивно. Okay? It's what we call an aha experience. Це те, що ми називаємо ага-досвід, ага-переживання. And awareness offers then the person the possibility of choice. Усвідомлення дає можливість людині робити вибір. In other words, if I know what I'm doing Іншими словами, якщо я знаю, що я роблю, to mess up my life, if I am aware of it fully, якщо я повністю усвідомлюю, що я роблю, щоб не пропустити, так би мовити, своє життя, then I can choose to do something different. тоді я можу зробити найкращі вибори. Or not. А можу не The зробити. choice is the client's. The Choice client завжди has за the клієнтом. choice. Вибір завжди за клієнтом. Okay. In these models, this one, yeah. The theory of change is different for each one. В цих моделях теорія змін є відмінною для кожної The first one виду is терапії. self-mastery. Перший – це самоволодіння. Self-mastery. Yes? Self-mastery, okay. In other words, I will change myself in a way that I want to be different. Можливо, навіть самодосконалення. Тобто я буду змінювати себе таким чином, щоб я став іншим. Like self-help therapy. Це наче терапія самодопомоги. It's a bit like the elephant who walks around and sees an eagle. Це так, як наче коли слоник гуляє і бачить собі вгорі десь там в небі орла. And says, I want to be an eagle, І каже, я хочу бути орлом. so I'm going to try and build a nest in a tree. Тож я збираюся спробувати все-таки і збудувати гніздо на дереві. And he tries to build a nest in the tree. І слон намагається збудувати це гніздо на And дереві. when the tree breaks, of course, he goes to the therapist and says, I cannot build a nest in the tree. І коли Help me! І коли це дерево зрештою ламається, не витримуючи слона, він впадає, приходить до терапевта і каже, я в розпачі, я не можу збудувати гніздо, допоможи мені. If the therapist is silly enough, Якщо or thinks he'll make a quick buck that way, терапевт he'll досить say, yes, I'll help you. дурний або хоче швидко заробити грошенята, то він каже, так, добре, я тобі допоможу. Nothing will change. Але повірте, Because нічого не an зміниться. elephant is not an eagle. Тому що слон – це не орел, Okay. і їм і не буде. The second approach in the medical model, Другий підхід у the цій theory of моделі. change, is one of interpretation. В другому підході теорія змін – це інтерпретація, базується на інтерпретації. In both of these models, the relationship is vertical. В обидвох моделях стосунок є вертикальний. I, or you, the therapist, you know Ви, what to do. терапевт, ви знаєте, що робити. Client doesn't know. Клієнт не знає, що робити. You tell the client І what тому to do. ви, терапевт, говорите клієнту, що він має робити. Це You're in вертикальний зв'язок. charge. There's a hierarchy. Існує певна ієрархія. The relationship is hierarchical. І стосунок терапевтичний є ієрархічний, The тобто вертикальний. therapist knows the interpretation Терапевт знає, of your dream. як інтерпретувати вашу мрію. The behavior therapist knows how to set up the conditions to change your behavior. А біхевіоральний терапевт знає, як змінити умови для того, щоб змінилася ваша поведінка. So there are therapist-imposed techniques. Є певні техніки, які застосовують терапевти. I don't know, my finger is a bit big. Okay. The difference with the existential model is
We use dialogue. Стосовно екзистенційної моделі є певна відмінність. Ми використовуємо діалог. And the relationship is different. It is horizontal. І відповідно стосунок терапевтичний є іншим, він є горизонтальний. This is a collaboration Це є співпраця between you and your client. між вами і вашим клієнтом. Okay. With the other models, the first two, this one and this one, Стосовно перших двох моделей, the focus is on content, what they're struggling with. увага зосереджена на змісті, тобто на предметі, з чим ми боремося, так би мовити. In this model, in the last one, the focus here is on process. В останній моделі увага на How the person creates the problem. тобто, яким чином особа створює породжує цю проблему. Okay. So that's all I'm going to say about that so far. And then I'm going to talk a little bit about Gestalt-terapia and then I'm going to stop. Далі ми поговоримо Any про questions so Гештальт-терапію, far about об'єднання. these three broad categories? Pardon, will you repeat please? Jay, will you repeat please? Will I repeat? Yes. I'm just going to stop here and then I will talk more about Gestalt therapy. But before I go on, are there any questions about what I've said so far about these three broad categories? Чи є стосовно цих трьох основних категорій, про які я щойно розповідав, чи є якісь питання у вас? Якщо ні, то далі буду говорити про гештальт-терапію. So, what are the ways or methods to gain awareness, that is full body awareness, which you've been talking about? So, what are the ways, means to gain it? How do you do it? Yes. We use dialogue. It's not about techniques. Немає таких технік, це є діалог. And it's really going to take too much, one day, maybe it'd be a good idea just to focus on dialogue for an hour and a half. It's a very big area. But essentially with dialogue, if you're the client, you will come to your own awareness through the dialogue of what you need to do differently, rather than me telling you what to do. Основний спосіб, яким ми досягаємо цього стану, це діалог, але це дуже ємке питання, щоб його зараз пояснити. І, можливо, це те, з чого треба починати, і на чому треба зупинитися як мінімум на годину, на півтора години на цьому процесі. І тоді, можливо, ви мені скажете, що робити, які у вас виникнуть способи досягнення цього усвідомлення, а не я вам буду розповідати. I know that sounds abstract. Це звучить абстрактно, я знаю. And unsatisfying for some of you. І, можливо, це не дає вам вичерпного розуміння, бо відповідь не є зовсім вичерпною зараз. So maybe after the lecture, when the formal part is finished, тоді, можливо, після лекції, коли буде з формальною частиною закінчено, and if we're not thrown out of this hall, і якщо нас не попросять з цієї зали, if one of you wants to volunteer, we can work together for 20 minutes. І якщо хтось з вас захоче, тобто буде добровольцем, захоче 20 хвилин попрацювати, то ми можемо це зробити. And you can maybe get a taste of what it looks like. І тоді, можливо, ви відчуєте, ви на досвіді відчуєте, про що я говорю. But we want to finish the formal part first. Але для початку нам треба закінчити з формальною частиною. Any other questions about this stuff? Yes, one more question. Кажіть. То есть мы не помогаем человеку, а подталкиваем его к тому, чтобы он сам решил свою проблему. Правильно? I understand that we do not help the client to solve the problem. We push him forth to finding his own solutions, his own ways to deal with the problem. И мы работаем над чувствами здесь и сейчас.
And we are working fully in the here and now. We are working fully in the here and now space. Да. We push the client in a very special way, Ми підштовхуємо клієнта, which у дуже maybe специфічний спосіб. sounds cruel, but Що, можливо, це звучить дещо жорстоко. what we do in Gestalt therapy is we frustrate the client. Що ми робимо в гештальт-терапії, насправді є фрустрацією, фруструванням клієнта. From doing their neurotic thing. By doing. From doing. We stop them, we frustrate them. Ми фруструємо, тобто, і таким чином ми не даємо змоги йому продовжувати свою невротичну поведінку, свої We патерни. frustrate them from acting out their neurotic relationship with the therapist. We frustrate, the therapist frustrates the client Терапевт фруструє клієнта from performing his or her neurotic relationship і таким чином відвертає його від утворення невротичних стосунків with the therapist. з терапевтом. For example, Для прикладу. and this is fairly common, you may know it from І це досить some поширеним. cultures. Це досить поширеним прикладом є. There's a strong, well, I don't want to get too much into that, but there's a strong sense, usually, that aggression is very bad. Being angry is not a good thing, right? Not supposed to get angry. Побутує така загальна думка, що вияв агресії – це дуже погано. And we learn that from a young age. І ми засвоїмо це з малого віку. So we learn not to be angry. Ми Push it вчимося, back. як не відчувати злість. But something comes up, the need comes up. Але є якась певна потреба, оце якесь відчуття, воно так чи інакше, воно піднімається в нас. So instead of being angry, Замість того, щоб бути сердитим, злим, we start to cry. ми починаємо плакати. Okay? The therapist will frustrate that. Терапевт зруйнує такий патерн. When the crying is a way to deflect from the healthy expression of anger, Коли плач виникає, тобто відвертає увагу від оцього істинного відчуття емоції гніву, який є всередині, then the therapist may simply ignore the crying, тоді терапевт просто може frustrate the crying. проігнорувати плач. And guess what's going to happen? І ви знаєте, що станеться? No payment. Не заплатять, No, the client will get angry, клієнт розсердиться. which is exactly what you're looking for. І це саме те, чого ви Now they found шукали, a чого ви solution. очікували. They can use their energy productively again. І тому що тоді ви знову можете використовувати свою енергію продуктивно. Sometimes it's quite appropriate to be angry. Іноді це абсолютно нормально бути злим, сердитим. And it's not appropriate to cry when you're mad at somebody. І це зовсім ненормально бути, починати плакати, коли насправді ви сердитеся. Question. А якщо ми викликаємо агресію у клієнта, то хіба ця агресія потім не буде направлена на терапевта? If we deliberately provoke the client to express his anger, won't this aggression be directed onto the therapist himself afterwards? Of course, initially it is directed onto the therapist. Ну, вона якби з самого початку вона спрямована на терапевта. And Бо it's стосунок між терапевтом і клієнтом And відбувається. it's called transference. І це називається переносом. There's partly a reality and partly it's transference. Частково це реальність, а частково це перенесення, перенос. Who knows what transference is? Чи ви знаєте, що таке перенос? Who's heard of the word transference? Чи ви чули про таке слово? Yes. Somebody give me a definition of transference. Хтось може дати визначення переносу? Anybody? Business in the corner there. Definition of transference. Yes. Будь ласка. Як я розумію, як ви пам'ятаєте за навчання, що перенос це або контрперенос, це в взаємодії клієнт і терапевт, перенос
своєї підсвідомості станів на клієнта або клієнта на свого терапевта. As far as I understand from my studies, from lectures, transference is kind of appears in the relationship between therapist and the client, and is directed either from the subconscious of the therapist onto the client, or vice versa, from the subconscious of the client onto the therapist. Okay, it's the second one. It's from the client onto the therapist. Насправді це про другий ми говоримо зараз вид. Від терапевта до перенос від терапевта до клієнта. Okay. На клієнта. And what it is, it's a projection from the past. Це проекція з минулого. Like, I learned not to be angry with my father, and now I project it onto the therapist. Ситуацію, яку ми розглядали, це насправді другий випадок. Why are you being so mean to me? Я був колись, я був сердитий в дитинстві на свого батька, і тепер в мене проєктуються ці приховані відчуття на терапевта. Okay. So you know what transference is? Тобто вам зрозуміло загально, By definition, it's a neurotic behavior. За визначенням це взагалі невротична поведінка. By definition, it's not in contact with me, with a therapist. It's in contact with something from the past. І насправді це не є по відношенню до терапевта, це воно бере початок з вашого минулого. Воно не викликається терапевтом, воно спричиняється минулим. Yeah. Как быть, если клиент наоборот злится, но скрывает свою агрессию улыбкой? Лучше вытащить эту агрессию наружу? So, what is the best way to do to act for a therapist if the client is really getting angry, but is trying to hide his aggression behind a smile, yes, behind politeness and just socially appropriate behavior. In Gestalt therapy, one would rather, you see, what we do not do is we do not interpret. We don't say, your smile really is a way of not trying not to bite me. В гештальт-терапії ми насправді те, що ми робимо, ми намагаємося не інтерпретувати. Тобто ми не говоримо, коли ми бачимо посмішку клієнта, ми не робимо ніяких інтерпретацій, не говоримо, що ага, ти посміхаєшся, насправді ти мене збираєшся вкусити. So the smile is something that they are not aware of. Посмішка – це, в даному разі, посмішка цієї особи – це щось таке, що вони навіть і не усвідомлюють. Just as much as they're not necessarily aware of their anger. Так само, як і вони зовсім не обов'язково усвідомлюють, що вони відчувають. So if you're the therapist, якщо ви терапевт, you may ask them to exaggerate their smile. Ви можете попросити просто посміхатися їх на повну силу. Настільки сильно, настільки емоційно, наскільки вони зможуть. Or you may say, do you notice every time you talk about how angry you are with somebody, you have this beautiful smile on your face. It doesn't fit. А потім ви просто можете сказати, що ви знаєте, от коли ви говорите про те, які ви сердиті на когось, насправді у вас на обличчі дуже гарна посмішка, і якось воно не дуже сумісне одне з одним. Most important quality, I think, for a therapist is to work with compassion. Найважливішою якістю, властивістю терапевта є працювати з співчуттям, співчутливо.